Mache. Mejosu ewura menua menkwa medehye ewura Mejosu de say Sir Gadus in London says that good morning I find it very problematic. The tangent some opposition parties are going about the new voters register. On the assertion of lack of resources, we are having overflowing resources. When V8 were being shared like Xmas crackers, what will the new voters register deny those opposing it? All I want is for them to replay what John Mahama said when he was our president and Charlotte Osei was the EC chairperson. New voters register now, Segadus, and what do we say if we landing at the final one, San America lawyer. So Mad Lion William says that NDC can organize their demonstrations in the country, but they can't dictate to the EC on whether to compile a new voters register or not. Indeed, if they care to know, those calling for new register are also Ghanaians, so they should give us a break. Lawyer, yeah, I name so refuse me wa ho. That be me renfi. Somewhere nine. Ana ya untia. That be your corner kakra. Push it small. Edi kind no. Ma me entine ne ma ba ko ana mienu bi. Sebe 2012 register no a biometric no. Procurement in in 2011. Mikura parliamentary committee report no ewa committee na epinisi kanaso no 2012 parliamentary committee report. Or say the committee was informed that the Electoral Commission has decided to replace the current voters register with an electronic or biometric voter register. The committee supported the commission's efforts in this direction. This process will involve the electronic capture, and that's the new thing na February 2012 no. The ni apria CNye MPP for di animo CNye biometric voter register. This process will involve the electronic capture of names, pictures, and thumbprints of prospective voters. The biometric register is to be used for the 2012 general elections. FATU. The estimated budget for this activity is about 80 million cedis. The committee, however, noted that even though the estimate was submitted to the Ministry of Finance, it was not expressly captured in the 2011 budget estimates. 2011 budget, yeah, in November. In November, that it was not captured in the estimates. Until there is no way you could have done the procurement if it was not in the budget. However, the committee was assured by the Minister for Finance that funds will be available to the EC for this very important national exercise. What I say? Until there couldn't have been procurement in 2011 when there were no monies for the exercise. That is an influence. It doesn't mean Metete say Electoral Commission for say register me credible. And so as early as 2019 Omoka say Ompeska a compile a credible voters register. And also a war committee report from 2019. They were talking at that time about a credible compiling a credible voter register. Until minim baby omagina akokase dada no eye credible enti ombetimide aye adwuma. Na Matia no afiri ho no. Mr. Kase yen MPP fo. Da kukura ni hoda a ebeji ato ye ho so. Se ye beye Electoral Commission chairman. Omanyini omusi muache omatimi ato aba ekurom ha ye hwe constitution ya yetimu ya omato nson e ko ni nwotwe so afiwe aban ko aban aba yen no ye ni ayibia da ho se gise yen ne kasama Electoral Commission ansa na omatimi ya omadwuma na emom no ye ka ne se efrititi ye gina bre e we Electoral Commission adwuma o ye ho se yen sisa register no yen register papa
free 2012 yansi saya no baby ye jina ni jina tinyamia ye yadom na se register na ne pese yesesa no no yen yetimi call Supreme Court 2013 Emma Supreme Court da de ma pii adi de mom no nkunimdie no anfa amayen emi yen ye somu ejina ye se kuro yi be sai de ye gidi electoral Supreme Court kan to ne mo ye beda ye hoso ye the register dada no akoto aba 2016 am ye di nkunimu a na nkire se register no asai am ye nsesa efise de course e wo court 2013 no e da na di pefe se register ne nsem wo mu doso nti ye de ye ka se register no ame abroso wo mu ewo mu no doso chen se de wo se ba no ye ntie ho asesa 2014 saa na ye twere a ye de to ho e ma isi hwe mu se ye gina bre wo register no so se nwanwa se de ye gina no ye population no 56% etimi pie electoral register mu ni entiase enti ne se urade adom electoral commission se oye register fufura ye foa so ye sa register no enye se ye ne chia minti ne ye foa so se eye nhihye a ye ni abere apere ache eye nhihye a ye ni abere apere ache ena nyame nchade ebam na obia wo ho kwan se obo adoma no amanyuku yen ohwe ye krata mu a ye krata pon e di wen ye ho a ye se ye dwuma ba ko ni se ye bebo adom na ya kire dom no ekwan ye pese ye di man no efa so nti NDC fo eso mo nti om ho ase no mo bo adom anu a sebi enye dom no kese ana ne dodo ne ye de hwe efise dom no ya bo anu ongo jina tamale baby ayakotwa interchange ye be ye interchange sino hydro enkobo tonton sansan se mi jina ha etwen mu na momra ye bo adom anu amanyoku ye bo adom anu enti dom no se om ye du so me ye duonu so me ye wo ha so me ye empim se wo honi enye no na kire se obi per register no ana obi per register no enti dom na no boa ne de yesre yemfa nto nche yansa de yempe ne ma me da srafo ase me da prosifo ase de yempe ni se obi ye beboa ne dom mu no aba dom mu abegina dom bi kura wo ba no nim de wo koye ya mo na mane se ni si ana wo koye na ne hu akoka se de o mo share da no o mo hihye ties ni ade na obi de obi sa akoka obi prosi sa ni adini sa akoka obi na akoye asem na no nso abeya deja eno no mo pedia yesre se yadamo asese amasa yesre se emasa da omo boa domanu a omo moa ni omo mfamra enye adwuma ye mra pon okurum ha emma amanyoku bia kwan se omo moa omo dom ado enti asafo yadamo asese edom no omo boa no obia ho enti entonko so saa na emum no enche dom no dodo eni mpen dodo awon sa de no wo se chichiri Ghana nyina hanse gu yechi se chinchini a gise de MPDC penkwa ne yenye ale wo se bribia NDC fo gina so se de o penkwa ne yenye de mo penkwa ne yenya enka kure ye yie motra so ache ifie ni aduonu so ne muti so yedi tumi hia mu nsa a na de mo pebia mo ye mo anfa anya nkusi ba bia enne muti abonten dom kuma mu yensa nya de mo pe nya sa mo mpene mu ba shikuru no afise sabi register no say ye besiesie ni ne eni se ye de bekwa akoso kwan so ye de dada ne bekwa akoso kwan so se NDCC anu a na mo pe na be sei no de hi na ye enye ho mum na kuru ni be da deja enye ho na kuru ni be da deja wuka battery bewu o sori a bodji so cha room na charge kakra
na dia kochinia wo dia election back wa boss tani mi na charge kakra na dia koye this assembly election na tete ho afi wo hwe ekofom wa ko bu asi da gum ya charge ya ma wo dia ye adwuma na awotwe wo se na medi koto aba kese a da manimu a edom bro opipidu mienu ebeba api abeto aba na se wo ye na ajikinkiri na battery gine ho a ho na ne yebeka se hu yanka ana ho ne yebeka se NDC fo ne ana MPP fo na CPP ana PPP ne ye enunti se ye dia to be pen enchire se chinchini ya enne wo se de koye ni meba na bi busa mia meti hei ni busa eniema miensa isi nkomoi esimu nanimu animu ho no a bi busa isi se nti se bio eniema miensa afidie no ani mfidie no se de mo frɛ ni bia biometric management system me se afidie no minim se de mechire mu wo se bi kasa ye katwi mu ni adade mfidie kro na mo pesa mo sisa no asɛn kura mu ye ne hwia enye yana ena ne dikai etosu mienu ye benya ho sika asesa no etosu miensa ebere ben na mbaye adwuma na asɛn kura no oma bi ya no chese almost ye press conference kese wa on pesa obeti na refi and this MPP for easy for press conference omo ye no omo see 2016 crown 2016 omo see afidie no edit to presidential election na failure rate biometric verification systems no na 47%, almost 50% failure rate until they resorted to manual failure of what? BVR. Okay. One press conference no. Okay. Me on press conference I have the text here. So they resorted to what? Manual verification. Okay. All right. Okay. Creating problems for them. If you wish we him and a cofansem eba. And in when you na cofansem eba. I don't know where the mission anymore, with me to a banner with them anymore won't be to aba and a cofansem ba. Into one more mukra efidino. One more mukrakan, one much rich remove yami who say adieno. I say, and this is for the chinchinia yinsiesi. Na yedi titi abe fumfidi ebe fra emono ni ayi. I didn't so ho no ye pese such them na nka ye frinchim fefefe. Na se mono bet me an frinchim fefefe a ade na chinchinia mugina se yensi santa da brada da mo ka che o se wo se san be gya ye kwam. Inti me dem here say me 10 you 10:25 na me here say me kasa 7 minutes kwa na opeja on sa che mi so. O start kasa 10:22. Na say na dey man me tiadi mama 5 minutes. Me tiadi. Of mama 5 minutes. Mama kabasem. About 5 minutes into batch. Mama kabasem. Koso. Mama kabasem. Within your 5 minutes, Koso. Eba Costa. Afibe na ya to aba ya anye kwan. Ya anye hospital. Ya anye de kika ho. Na de NDC fu hu se sika de register etimi de kwan etimi de hospital. Nti biria yeti aba sika 448 million ekoye limited registration 2016 ya anye kwan. Ye jai bibia krum ha ya ntaduane ani ene de koye cost na 70 de se aban benya sika parliament apene ye fa to change 5 minutes into me pentem me twam ntam me gidi set ya kape any brain e brain nso no electoral commission som ewo bibia omun kan ntem ye nhu omun sinipi omun kire ye nyemo be ni nyina enkosi bria ombeye no ni nyina ye ntiase se sei no omun ye no eno be boaye si edi akire si e twen omun boa dom ano ye demonstration ansana mo kire ye dia menyini se be wie ne edru bedru ba bi ni nso no sebi wotra ho a ahwa enye nti me gidi se e o se electoral commission e ba bontentem procurement ni adan na me di twato no NDC fo enye
ye betimi aye ni yie no any cost no no mugina so tie de omugina so omo akan graphic daily graphic Monday 23rd December 2019 omo ye press conference tie de ase dun keti akan o see me ko to ase dun keti o let me hasten to add that there is something sinister on the prowl. Behind the ploy, by the Jimensa Bosmasari-led EC to compile a new voters register is a devious plan to set a stage to suppress voter numbers in the strongholds of the NDC and to bloat voter numbers in the strongholds of the MPP. Are we quanti and NDC for you? I will address it. Adie we kwanti na NDC for it. Sa adie we and na vice free anchor director of elections Emma NDC ekai e dead diabontin e free da omu free to me NDC nya oma dwi so omu back with policies oma dwi nyina ni se omu tata isi ama instability abakrum ha sa no omu chairman kai se betata ma menua se base be chinesi kura be chinesi abra omu mekanche Ghana for say we nie yentimonto abamaye we nie yentimonto abamaye we nie yentimonto abamaye enti womu no NDC fue madwini nyina ne se abana ye beto no obi besisi mu se obesisi register no kwa bia money ho eno so mo wo ho a mo be police the register writing no ya kwan bia ya parties ni nyina ya omo kwan e mo mbegina ho bi baabia ni ho a obetimi ayese chinchini a ha de eye NDC stronghold nti ba any say na MPP nti ma any say nti eno na mo pese mo ka mo mientrase ni EC ntrase ni enye nhihye ya ebetimi ama obi ya e de nani akọ register fo mo no na ye kwen no muni mpa se enye se ye mo mpese ye besisa muni mpa se dada no ebedwide gu kwan so muni mpa se ho ka no enya asem abai betua de ha moa ni sade wiye mu na musie se makwahye kokua mu se ye twere fofra sebe the words you are using you will suppress NDC strongholds and bloat MPP strongholds se ne ha moa monko IPAC munyai se munana bonten no monko tena IPAC na monfa opanyi mekasa na monfa monsem no a ha madwen no suppress no asem no enko di IPAC na parties na monene na mabonten ni nyina entrance ni enhwe kwan e befa so a saa mo suppression ni bloating na asem no ye beka na asitri enye saa adwen na mo woni ntina wo se yesi IPAC enye saa adwen ntina mo be basa se de mu titre ni kan yesi mo be ni krom ha no efse kro no yen abana ye koto na MPP ye hia se e bloat register mumote hu Charlotte se te hu kra idi nkunim nipa bi oti ho bia odi nkunim a obedi clear ye hu abai ko abayaba enti yen yatra ho na mom register emuda ho fine de se isi beya ye fwa so pa so omunye wo ye no nso no wo munye nyi hu se wo ma ye omun hihye wano IPAC e wo ho omom beba IPAC no omomra hwe Ghana card ye no lawyer enya kwa nko 2 minutes 1 second 30 minutes 30 seconds ye Ghana card NDC for sorry free parliament so omunye enebusa se NDC for omun ko line ko Ghana card na me see ya omun na mabonten ye yi kire no omun bo akotwire din NDC for se see ya ye yi kire omun na mabonten ye yi kire omun aseti omun bo se mate man ko ye ne ya basen aba na ya ba berapi lawyer ya oboabia samoa eye adentam na shebedwani okasa de ma MPP Musa Bato in Kumasi na ya point of correction Kabila